വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് സെറ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ത്രൂ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ് പറയാം. That is theorem 3.7. A subset A of a metric space XD is closed if and only if A contains all its limit points. നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ളത് A closed എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓപ്പൺ ആകണം. ബട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ നോക്കി നമുക്ക് A closed ആണെന്ന് പറയാം. A is closed if and only if A contains all its limit points. A contains all its limit points. And അതിന്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോയാൽ suppose that A is closed in XD and we want to show that A contains all its limit points, and consider a limit point of A and X is a limit point of A. Okay, this X is an arbitrary limit point of A. Therefore, if we can show this X belongs to A, then X contains all its limit points. നമ്മൾ പറയാം ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വഴിയാണ്, ഒരു കോൺട്രാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. If X not belongs to A, X A ഇല്ലെങ്കിൽ, okay, then we get a contradiction that X is not a limit point of. If X not belongs to A, then X എവിടെ കാണാം? അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റിലായിരിക്കും. And we have A is closed. X belongs to X difference A, and we have A is closed in X. And therefore, this implies X belongs to X difference A and A is closed in X implies X difference A is open in X. Okay. X belongs to X difference A and X difference A is open in X. X difference A is open. That is, X difference A is an open set containing X. Okay. So, X difference A or open set that implies X difference A, X center icon open bar contains. And there exists some open bar centered at X, which is a subset of X difference. It is there exists some open bar Bx epsilon, subset of X difference A. This means this Bx epsilon does not intersect with A. Because Bx epsilon fully contained in X difference A, that means Bx epsilon not intersects with A. Here, let it be A. That's the A. Next difference A is here. Bx epsilon പൂർണ്ണമായി ഇതിനകത്ത് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് X center. Bx epsilon intersection is equal to null set. Oh yeah, X എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? A contains X contains ഏത് ഓപ്പൺ സെറ്റ്? ഓപ്പൺ ബോൾ ഈസ് ഓൾസോ an open set. ഏത് ഓപ്പൺ സെറ്റും എയുമായി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണം. But here this Bx epsilon does not intersect with A. That implies X is not a limit point of A, which is a contradiction. Okay, which is a contradiction to the assumption X is a limit point of A. X is not a limit point of A. Therefore, if X is a limit point of A, then that must be a member of A.
converses ചെയ്യാം. Conversely, suppose A contains all its limit points. Check A is closed. Check whether A is closed. That is, we show that A is closed. But A closed എന്നുള്ള definition അനുസരിച്ച് X difference A open എന്നാണ് സാധ്യത. By showing that X difference A is open. ഇനി X difference A open ആണെന്ന് അറിയുന്നതിന് X difference A ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അത് ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ X difference A ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സെറ്റ് അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാൽ അപ്പം let Y belongs to X difference A. Then by the assumption A contains all its limit points. A അതിനകത്ത് എല്ലാ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. Y X difference A യിലാവും Y A യിലില്ല. Therefore by assumption Y is not a limit point of A. ഇവിടെ ഓപ്പൺ സെറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ് X difference A യുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് Y യെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് Y is not a limit point of A. Y എയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ Y യെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പൺ സെറ്റും എയുമായി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണം. Y is not a limit point of A implies there is an open set to be OY, Y corresponding at open set OY containing Y OY containing Y but not containing any point of A. Not contains any point of A. Okay. That means this open set to OY is such that Y belongs to OY and OY intersection A equal to empty. OY intersection A is empty. Okay. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആലോചിച്ച് നോക്കുക. OY intersection A is empty means therefore OY is a subset of X difference. That is, there is an open set containing Y that is a subset of X difference. Or മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് X difference യിലെ പോയിന്റ്സ് എടുത്താൽ X difference യിലെ പോയിന്റ്സ് ഇതാണ് X difference. ഇങ്ങനെ Y എടുത്ത് ഏത് Y കിട്ടിയാലും we get some open set OY subset of X difference. അപ്പോൾ ഓരോപോലെ അപ്പോൾ X difference എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആണ് എങ്കിൽ ആ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റുകളെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തുള്ള ഓപ്പൺ സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ക്ലിയർലി X difference ആവും. That is OY subset of X difference or X difference is the union of such open sets OY. And thus it is an open set. Union of open sets is open set. And thus X difference A is an open set. Hence A is closed. Okay, if A contains all its limit points, then A is closed. Okay. ഇനി മറ്റൊരു റിയൽ കൺസെപ്റ്റ് കൺവേർജൻസിനെ കുറിച്ചാണ് definition. റിയൽ ലൈനിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ആലോചിക്കുക. A sequence xn is equal to 1 to infinity
converges to a real number, it is a real sequence xn converges to a real number x provided that for any epsilon greater than 0 there exists a natural number k, or positive integer. There exists a positive integer k such that k belongs to z plus positive integer k such that for every n greater than or equal to k, that is after this place k x k plus 1 etc. For every n greater than or equal to k, distance between, that is modulus xn minus x is less than epsilon. Okay, and we notate this convergence by x then converges to x. Metric space like vannalo, let xd be a metric space. And sequence xn a sequence of points of x. Then sequence xn n is equal to 1 to infinity converges to the point x belongs to x. Or what you tell x is a limit of the sequence. Provided that for a given epsilon greater than 0, for any epsilon greater than 0, for a given epsilon, that is arbitrary. There is a positive integer. There exists positive in capital N n belongs to z plus k double c n so that for every n greater than or equal to n, or if n greater than or equal to capital N, then modulus xn minus x മാറിയിട്ട് distance between, modulus മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ distance between x and x is less than epsilon. For any epsilon greater than 0, k belongs to z plus n belongs to z plus, for every n greater than or equal to n, modulus xn minus x less than d of x. Distance between xn and x after some place ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരിക. Then we say that xn converges to x. A sequence that would be ഒരു terminology ഉണ്ട്. A sequence that converges is called a convergent sequence. Okay, convergent sequence is important. ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ബോളിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റാം. xn converges to x, sequence xn converges to x, provided that for any epsilon greater than 0, the resistance n belongs to z plus such that if n greater than or equal to n, and distance between xn and x less than epsilon. Distance between xn and x less than epsilon means xn's belongs to the open bar centered at x with radius epsilon. That is, xn converges to x if for any epsilon greater than 0, there exists n belongs to z plus such that for every n greater than or equal to n, this xn belongs to v of x epsilon. After some place, ഇത് എക്സിനെ സെൻറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ബാൾ കിടക്കണം. ഇവിടെ അതുപോലെ ഉണ്ട്.
ഇൻട്രോയിൽ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ after some place in the modulus x and minus x less than epsilon means minus epsilon less than xn minus x less than epsilon, and adding with the x minus epsilon less than xn less than x plus epsilon. Therefore for every n greater than or equal to k, this xn belongs to open interval x minus epsilon x plus epsilon. ഇതാണ് epsilon radius xn right real line ഉള്ള open bar. ജനറലൈസേഷൻ ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ bar R2 ഒക്കെ പറയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സീക്വൻസിന്റെ കൺവേർജൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തിങ്കിങ് ഈ സീക്വൻസിന് എത്ര ലിമിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് റിയൽ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സീക്വൻസ് ക്യാൻ ഹാവ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് വൺ ലിമിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് കൺവേർജ് ടു മോർ ദാൻ വൺ ലിമിറ്റ്. മെട്രിക് സ്പേസിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, മെട്രിക്കിന്റെ ഐഡിയയിലും ആ റിസൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. That is theorem 8.8. A sequence in a metric space cannot converge to more than one limit. മെട്രിക് എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ ഇവിടെയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടോപ്പോളജിയുടെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അവിടെ എടുക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ പ്രൂഫ് ആലോചിക്കുക. സീക്വൻസിന്റെ മെട്രിക് സ്പേസ് കനോട്ട് കൺവേർജ് ടു മോർ ദാൻ വൺ ലിമിറ്റ്. സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സപ്പോസ് ടു കോൺട്രി ദാറ്റ് സീക്വൻസ് എക്സ്, that's a sequence x and convert it to two distinct limits. Then we get a contradiction. Suppose to the contrary. Sequence x and 1 to infinity. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് sequence notate ചെയ്യുന്നത്. Converge it to two distinct limits a and b. In the metric space x. Okay. Then a and b are distinct points. അതുകൊണ്ട് distance between a and b is greater than 0 എന്ന് പറയാം. strictly greater than 0. ഇവിടെ ഒരു എപ്സിലോൺ എടുക്കാം, half of distance between a and b, that's also greater than 0. Okay, then for this epsilon greater than 0, since xn converges to a, there exists a positive integer n such that for every n greater than or equal to n, distance between x and a is less than epsilon. Again, xn converges to b, another positive integer n. Therefore, by the definition of convergence, there exists ഈ എയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതിനും ബിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് ഇന്റിജേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ സം പ്ലേസ് പറയാൻ വേണം. By the definition of convergence, there exists some positive integers a corresponding ആയിട്ട് നമുക്ക് n suffix a കൊടുക്കാം, തിരിച്ചറിയാം. na and nb is that if n greater than or equal to na, since xn converges to a, if n greater than or equal to na, corresponding to this epsilon ആണ് നമ്മൾ n എടുത്തത്, xn converges to a. Then distance between xn and a is less than epsilon. And രണ്ടാമത് nb എടുത്തത് xn converges to b ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. And if n greater than or equal to nb,
then distance between xn and b is less than epsilon. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ xn and a less than epsilon, distance between xn and b less than epsilon. If we take maximum of Na and Nb, let it to be n. N is equal to maximum of Na and Nb. Then for n greater than or equal to n, then greater than or equal to n ആകുമ്പോൾ maximum അല്ലേ. Therefore n greater than or equal to Na ആണ്, n greater than or equal to Nb ആണ്. Okay. And for n greater than or equal to n, this is n greater than or equal to Na and n greater than or equal to Nb. Therefore distance between A and B is ഇടയ്ക്ക് xn കൂടെ കയറ്റി a triangle inequality, distance between A and B is less than or equal to distance between AXN plus d of xnb. And for n greater than or equal to n, we have n greater than or equal to Na. Therefore for n greater than or equal to Na, distance between xn and A is less than epsilon. Okay. And for n greater than or equal to Nb, then distance between xn and B is less than epsilon. Therefore is epsilon. That is, it is epsilon plus epsilon is 2 epsilon. And what about epsilon? Epsilon is half of distance between A and B. Okay. Therefore 2 epsilon is distance between A and B. Okay. This now we get distance between A and B is strictly less than distance between A and B. Is a contradiction. Then our assumption that sequence xn converges to more than one limit is false. Sequence xn converges to more than one limit must be false. Okay.